Hello, it's a very beautiful morning this morning, coming to you live and direct from Star TV, and this is the Morning Star. We're glad to be back this morning, and of course, I am together with my co-host Maimuna Jaju and Bailo Bari, the guy from Kenebaring. So it's the Morning Star for you anyway. Wherever you might be watching us from, you must welcome to this edition of the Morning Star. Jërëjëf jëf bokk ñu ngi leen a gërëm bu baax di leen dalal ci biir kër gi ñu ngi am mbégte lool del soit yéen ci programme bu màgg bu yànja bi la ñu duppee ko muy The Morning Star ñu am ci mbégte lool nag di leen dalal ci biir kër gi ndax namoon nañ leen bu baax a baax ñu fas yéene jàkkaarloo yéen indi leen lépp loo xam ne mu ngi aju ci xibaar yi nga xam ne moo tukkee ci biir réew mi ñu fas yéene bokk ko yéen waxtaan ak yéen su ko defee ñu seet nan lañ ko mën a yaatalee surtout li nga xam ne mooy bàyyi ko ci kayiti xibaar yi ak li nga xam ne moom mooy bàyyi ko ci social media network bi leen ndax weekend bu tar ci la ñu bàyyi ko ci yenn gox yi ñu gis yenn xew-xew yoo xam ne xew na fa li ci mel ni Marti Serekunda feneen muy waxtaan yoo xam ne lépp boo ci jël bu ne rek am nga loo ci mën a wax ndax lu soxal askan bi la pour ñu xam yëf yi nan la tàmbalee ak nan lay mujjee incha allah rabbi ci biir kër gi la muy di Morning Star ñu fas yéene ànd ceeg yéen bu baax a baax ñu ngi nuyu ñëpp di leen tatagal di leen bismillah ci biir programme bi la good morning Maimuna, how are you doing? Morning, Lipsy. You all right? Yes, fine. Laahi di nga ko réccu foofu rek laa yem man loolu ma si jàppale man la laa def ñi si bisi xamuñ waaye man maa yoo xamante ne noo def fine naka sa weekend sant yàlla alhamdulilah noo ko dundee weekend bi xanaa nekk sa kër bi mais mun a waxal nag loolu mel ne ku naka la seen togo boobu naka la tuddee sax bi ma waxoon noonu ndéewuloo yéen a change programme bi tuddee ko breakfast show su doon breakfast show la den time bi jox naa la nga ndékki ba suur breakfast show bi am ndéew ni mu ceeñee tur bi sa baax nga xam nga afra yi ma la daan jox afra fii ak kaw food bi ma la jox musuma fii gis afra kaw food de beneen la xoy boobu jaari sax moo ma si xeetale yaa mun a yaa xader jaari moo ma dimbale waaye su du toon ak jaari du ma doon gis dara li ma waa ji jox mu ne ma joolaa loo ko jox mu lekk bi soo ko joxoon mu lekk bi suur sax mu taxaw ne jox loo ko dara parce que xam naa yax bu desoon si pot bi sax yaa ko jëndoon li nga tudda yax foog nga tudda ko rek waaye anyway yaa ngi fine maa ngi fine and you had a very good weekend yes what was beautiful about it nekk si kër bi rek kese it's something good about it soo ñëwul liggéey lan nga di def kër nekk si household chores yi tamit ñu ngi fa de food tooga ak yooyu ak bale ay serious yow di nga gis magutoon ni ma nga ne maa laajte naa am dee tooga lan nga gën a mën a tooga man pembeng waaw te bay la dafa di ruste waaye bay la sax réera bay la sax réera xam nga janki jola soo ko laajee pembeng la laa njëkk a wax because that's like the best food bu jola mën a toog waaw anyway dina leer man xam naa suñu demee bi ci kanam dina la laaj naka la ñoo toogee pembeng yan ingredients nga ci dee boole fexe rek bu mu wax dafa am laalo soo paree rek waaw bay la ko ñaari Alhamdulillah, Lipsy, it's good to be back. I hope you've recovered fully. Alhamdulillah, I'm pretty much okay now. Very good. Santa Yalla. Of course. But you didn't call to check on me. I did. So maybe you were crying. You want me to tell? Of course, yes. Tell them. People that you were crying. Tell them when I called you. Yeah, tell them. I'm officially calling them. I think you were sounding. Okay. But he karo fay bakel de. He karo fay bakel de. So I misle nun like, but thank God. Alhamdulillah. Yeah. We are glad that you are back fully. Yeah. Bur futum kol banyari. You did a very wonderful job the last time. I was at home lying down, watching the Morning Star, and I was really happy. My mom and I were the backbone of the program. Yeah, I was really happy. I was watching it, and it went well. Thank you. Yeah. Thank you so much for doing that beautiful thing. Like I said, it's the Morning Star, and you're getting us live from Star TV, and this is obviously going to be very interesting because we have some interesting topics to talk about. We will take a look at the marketplace and of course the currency updates courtesy of the Central Bank of the Gambia, and some stories on the newspapers after giving out the headlines, and then we'll make some analysis on some of these interesting stories. But like I said, it's going to be interesting, and all you need to do is just to to relax, have your cup of coffee if you're in your office, so like whatever, just have your pempeng for breakfast, because gis na ga di lek kaldu ak am bu poli de jaay legi dam ko gis ci mbere bi naka la tudati no not tori futti
futti you can have your futti have your tori have your coffee whatever so la neexee lekkal sa cere bu mbaxal nag la gaa yi gën a miin ci suba si léegi-léegi gaa yi dóor mbaxal bi bugg a dee parce que mbaxal xam nga dafa yomba ñu ne soo ko dóoree naan saa yoo naanee ndox mu mel ni léegi nga lekk noo ko gisee yow moo tax mbay mu dee rek boppam si mbaxal keroog mbay ko dama naa ko dama ne ma même na ñaari palaati li fen laa jeex lii joo la ndax yóbbante may mun a dafa ko wax di non damaa laajte man waxuma ne waxuma ko dama joo la ndax yóbbante daf lu ma gis la waaw ba tey rek joo la ndax yóbbante daf ko gis yóbbante la mbay dina ko dégg bu soobee yàlla man mbay mooy suma raka la suma raka ju baax la te man du ma fekk fenn fi ñu ko toroxale mbay nga xam ne man li ma ko xamee mooy yooyu ginaar cop afran ba pare téye tut pigam di saxam mbay ko de tay si mbaxal bi la jàpp ñaari loxo de noonu la jàppanteel jaaykati mbaal bu nekk si biti fii ñaari palaat la dee dóor sax dégg naa suma doom bàyyi leen sedda parce que jaaykati mbaxal bi doomam yi dañoo ñëw fii ci Adama man laaj ñu ne géey lañ canta xale yi ñëw si Adama waaw moo tax Adama gis naa ko tey si suba foofu waaw ak palaatam ñu ngi leen a nuyu bu baax di nuyu waa Old Joswang ñu ngi ñuy waa Old Joswang waa Kanifing waa Bakaw parce que ñun ci digg bi lañ nekk bokk nañ ci Old Joswang bokk nañ ci Kanifing suñu njaboone bokk nañ ci Bakaw ñu ngi nuyu it bu baax ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy taaxirlu di bàyyi xel programme bi la ñu leen a gërëm bu baax di leen jox seen wàccuwaay incha allahu rabbi dinañ jël si waat ak yéen ci kanam tuuti gannaaw bu ñu bàyyi ko ci break bi su ko defee ñu seet li nga xam ne moom moo bàyyi ko ci marché bi ñu bàyyi ko askan bi ndax ñu mën a waajal seen bopp laata ñuy génn dem fépp fu mën a doon ci biir réew mi la suñ bàyyi ko ci loolu nag ñu seet yeneen xeeti xibaar lépp ci programme bi la moo di Morning Star. Coming back shortly to take a look at the marketplace. Aïcha jërë ngeen jëf su ko defee ñu del si waat ak yéen ba tey ci programme bi la noonu ñu waxee leen ko ci njëlbeen noonu lañ fas yéene defee ko ak yéen dem ci marché bi seet li fa ne waaye nag marché bi suñu yeboo ne ñi nekkee ci marché bi laay wax sax comité yeeg jaaykat yeeg vendors yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene dem ci wanteer wi la ñu ngi leen a wax ñu jéem a exercise patience parce que démb lañ gis si Serekunda marché Serekunda doy na waar trop ndax ñaareel sax yëngu-yëngu yu mel noonu su amee dañoo gis ne dafa am ñoo xam ne ñooy am lu leen naxari ñu génn di ko ñaxtu surtout su dee loo xam ne dañ bëgg nguur gi saafaraal ko la ñu génn di ñaxtu waaye bii ñoomi neen la woon parce que ñu ngi gis ñi nekk ci bitig yi ñoom ñoo bañ ñi wanteer lal ci mbedd bi parce que dañ jàpp ne buñ lalee ñoom duñ am njarte ndax ku war a ñëw ci marché bi ci biti lay yem te ñoom ñoo fa nekk di fay license fay rent fay ak leneen muy loo xam ne KMC am nañ ci wàll war nañ ci mën a wax police bi it war nañoo mën a def that reinforcement pour yenn yi bañ a mën a am parce que yenn ci vidéo yi nga xam ne moom lañ jot a bàyyi xel gis nañ ci ay sànni xeer gis nañ ci ay dóorante ay banta gis nañ ci ay ponkalam jëm a taxaw di dóorante ay blog yooyu te loolu dafa ñaaw trop ndax lu mel noonu bëgguñ ko gis ci marché yi surtout marché bu mel ni marché Serekunda nga xam ne ñu ëpp doole ci gox bi la wala sax ñu dëkkee ci Kanifing municipality suba su yàlla sàkk fa la ñu digmal dem fa seet li nga xam ne moom moo fa am su ko defee ñu ndugg yóbbu seen kër li ñoo def rek mooy ci biir marché boobule muy Serekunda ak feneen fu mu munti doon ñu seet li nga xam ne moom lañ nemmeeku ne moom lañ njëkk li la di jar surtout li nga xam ne mooy American Tobacco Price ñu gis ci ñaar ñoo xam ne yoo xam ne tànn bu la neex la parce que yemuñ njëkk muy price yoo xam ne dafa xala utee gis nañ ci benn ci $2,150 yi beneen American Tobacco Price ñu ngi ko nemmeeku it ci $2,250 waaye saaku sadam ñu ngi gis ne mu ngi toll ci $3,400 yi saaku sukkur mu toll ci $2,600 yi ñu gis saako li ñoom mu toll ci 1000 mooy bi nga xam ne nag mooy bàyyi ko bitim réew waaye bi ñoo béy ci biir réew mi moo toll ci $700 yi 20 litre gallon bu diwlin mu ngi toll ci $2,150 yi 10 litre bi toll ci $1,250 5 litre bi toll ci $650 ak 750 waaye nag bi nga xam ne moo toll ci 650 mooy bi nga xam ne mooy nelaw bu dul nelaw moo toll ci 750 li ko utalee nga xam ne ba tax téeméeri dalasi bi la dox seen diggante mooy bii day nelaw bi la du nelaw waaye 20 litre gallon bu diwtiir ñu ngi gis ne mu ngi toll ci $2,250 saako furiñ ci $2,150 saako pompiteer mu toll ci $900 tamaate marita 2 kilo bi carton bi ngi toll ci $1,150 mu mel ni kon benn pot bi mu ngi toll ci $225 bif muy ndawali kese nga xam ne raxul benn yax moom moo toll ci $400
and $50 meat and bone mu toll ci $400 lii mooy njëg li le ginaar carton bi ngi toll ci $1,700 mooy bi nga xam ne mooy peese 1.2 bi nga xam ne mooy peese 1.2 moo toll ci $1,800 bi peese 1.1 mu ngi toll ci $1,700 bi nga xam ne mooy peese 1.3 mu ngi toll ci $2,200 lii mooy carton gi ginaar yi nga xam ne fukki ginaar ci ne mu mel ni benn fukki ginaar kon mu ngi toll ci 190 am na yoo xam ne mu ngi toll ci 200 ak 230 parce que dañ ëppante diisaay bi ak ni ni mel waaye ñu ngi gis ne it carton chicken legs mu ngi toll ci 1,250 kilo bi ngi toll ci 150 chicken wings mu ngi toll ci $1,350 yi muy njëg li nga xam ne moom la ñu jot a bàyyi xel ci marché yi ñuy wax askan wi rek ne mën nañ faa dem su ko defee ñu bàyyi seen xel bu baax a baax ci njëg li leen ndax dina yomba bu baax ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am doole yu le waaye nag ñu dëkk ci réew mi ñu ci ëpp doole seen loxo jotul ginnaaw kon ñu ñaan yàlla rek yëf yi wàcca parce que affaire si ni mel dafa tar suñ ko deful rek joolaay dinañ gëj a yee yàpp wala ñu yee ginaar waaw élevé dikkoolak da ci teg dikkoolak mooy lan. yow bi nga wax pare nga maa lekk. xam naa ne élevé mooy ndawal dikkoolak xanaa mooy yaafa bu laka mooy afra. soo paree nga dem lekk. élevé dikkoolak. assignment lan la. mu ne assignment la fii ba ëllëg nga fay. xam nga lan lay bañ. damaa bañ dem di ko fay daal wala di ci wax lu bari sax after su yàggee damaa baccaarab xam nga baccaarab joolaa la baylo but baccaarab sounds like Indian. waaw continue. Anyway, let's take a look at the currency update courtesy of the Central Bank of the Gambia. The American dollar is at 71.14 and euro is at 18.90. The Great British pound it's at 95.24. That's the Great British pound, and Swiss franc is 81.90. Swedish krona is 738.92. Then the Canadian dollar is at 51.33. CFA Mungitology 588.90. Norwegian krona Mungitology 696.66. Danish krona Mungitology 1075.71. Saudi Riyadh Mungitology 18.90. 7. Japanese yen be motor 49.44. This is the currency update courtesy of the Central Bank of the Gambia. It's the last update we got from the Central Bank website, and that is it. You're getting us live from Star TV, and this is the breakfast show. Coming up next, it's the newspaper review, and Maimuna is going to take us through the review, followed by some analysis. We're coming back shortly. All right, welcome back. It's Morning Star from the Star TV. Maimuna, take us through, please. I just hope we don't have so many similar stories. Yeah, similar stories mom do ñaka. So yeah. The same most of the time. So taking through the newspapers, we have the Standard newspaper, Foria, and the Voice newspaper respectively. So going through the Standard newspaper, we have GDC will only join the NPP if Barrow allows candidate to lead. We have EU ambassador says over 10,000 Gambians face deportation. Founding NPP member announced formation of new party. Barrow lauded Gambians for good turnout at NPP fundraising. We have health inspectors raid supermarkets to enforce tobacco law. We have MCP's Chief Chance calls for end of tribal meetings at State House. We have AL Port Banjul boats vehicle importation efficiency. We have vendors, shopkeepers class at Serekunda market. On the foreign newspaper, we have government begins paying farmers. We have wanted sales banned in Serekunda amid mounting tension. We have Jokad residents reject 2024 draft constitution. Gambian communities urge to prioritize birth registration. ECOWAS auditor calls for rigorous independent oversight amid regional challenges. Minority leader says reform initiative to avert duplication in Gambia's election. On the Voice News, we have Barrow hails massive turnout at NPP fundraiser. We must unite now to Paris lawyer Dabo. Paris.
Government moves to settle unpaid groundnut farmers. We have politician urges Gambians to free themselves from NPP misrule. We have oversight institution craft new locktail to bolster security sector governance. So going through the Standard newspaper, which says GDC will only join the NPP if Barrow allows Kande to lead, by Omar Ba on the Standard newspaper. The Administrative Secretary of the Gambia Democratic Congress, GDC, Ibrahim Nyang, has dismissed any suggestion that his party will merge with the ruling National People's Party, NPP, of President Barrow last week. The NPP National Vice President Demba Sabali said he expects GDC to join the NPP, where the party and its leader Mama Kande will be welcomed with open arms. I am confident that it can happen. I believe there is possibilities that he could join the NPP before the 2026 election, Sabali had said. However, asked to comment on such a possibility on Star FM, GDC's Nyang said his party will only consider working with NPP if Barrow steps down and allows Kande to take over from him. We are a party of integrity and cannot subscribe to a system that is as bad as the current one. So there has not been any formal discussions to that effect. We are, however, open to any political alliance that is genuine and backed by national interests. But looking at NPP, we have so many disagreements, and our position is for Barrow to do justice to the Gambian people and stop at the end of his current term next year, Yang said. He accused the NPP of ruling tribal politics, which he said is not the way to achieve unity. The GDC official said Demba Sabali is the greatest enemy of his party, and his assertion that Kande could join the NPP is not backed by any evidence. There is no such move, discussion or consideration from the GDC or Mama or Mr. Kande, Nyang stated. He added that Mr. Sabali, who had himself defected from GDC, understands that NPP is near its end and now wants all the needed support to stay in power. The NPP is interested in staying longer in power, and on the other hand, owe to the Gambian people as a party to do what it is right, and that is is to remove them from the pool. This is the same NPP that claimed that the GDC is dead, Nyang said. He called on the GDC supporters to remain calm and steadfast. Interesting. Possible. GDC will only join NPP if Barrow allows Kande to lead. Rumor was all over. How ma yo dega ko o degolo ko, but man dega na ko anyway. Not dubena yon du ñaar yon. Talks were going on, and then there could be a possibility of the GDC joining, the alliance. Joining alliance with the NPP. But going through this story, because man lima dega nga wax legi ni, because munuma gis any possibility in that. Munuma gis ne lolu mo la possible bena. This is in politics. Don't even predict that anyway, because lu nek mën na am ku nek da nga am sa interest, and believe you me, sometimes dang de question boo la ca booba sax na moy, do we even have some genuine politicians? Sometimes dang de gis what they claim to be their interest, after lim la jangal moy, some of them even dang de wax ne these people are self-centered, they only see in themselves. And then in politics, so fekkee ne kenn ku ci nekk sa interest la moo toppa, then I didn't see Barrow stepping down, allowing Mama Kande to lead, because even if Barrow is to step down, because we've seen other political parties ñoo xam ne they are loyal to the alliance, they've been there from day one, ñoo xam ne ni understand the reason for them forming their political party is to win elections. After ñu dem ba gis ne they cannot do that, so what they need to do is to form an alliance with the incumbent, and that's what they did. So before last elections, ba léegi ni they are loyal to the alliance, they didn't break away from the alliance, they are still with the incumbent and stuff like that. So I don't see any political party coming from outside, then when you Barrow steps down and then you lead. Especially a party like the GDC, because we've seen
the fight between themselves. Rivalry. Understand? Rivalry. Gis nañ fi some altercations as well. Gis nañ fi people, and so imagine even this guy. This is what he is saying, because to him, NPP is not the party that the Gambians should follow, because they're not, in the best interest of the Gambia. They're not doing justice to the Gambians. They're not nangam. They're not nangam. So having said all this, do you see them joining? Yeah. Balo, what's your take? Yeah, I think my take is this comments by Ibrahim Anyang. By Ibrahim Anyang is in response to what Demba Sabally said 2 years ago. All right, because the current Minister of Agriculture, who was a member of the GDC, said, but the oppositions cannot defeat Barrow. He expects GDC to join the NPP or join President Barrow. So I think this is politics. But my own take, I would say, that would be practically impossible for the GDC, for President Barrow to step down, allowing and lead, and allowing his one of his arch rival, that is Mama Kande, to lead NPP, because there are parties, working together with Adama Barrow since 2021 presidential election. So those people, will see that as a big disappointment, or a big, it will be a setback, a big setback, for allowing Mama Kande to come and join Adama Barrow, or we seen President Barrow stepping down and giving Mama Kande the lead. This definitely, I think, I don't think I'll see such in our political cycle, even though nothing will surprises me. But this one will definitely be something very, 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 very difficult, because looking at NPP at the moment, there are many rumors, regarding if President Barrow will stand again or not, and then of course people around President Barrow will see this as something definitely very, very disappointment. Don't be surprised. Before 24 hours, you hear a response from the NPP top brass, debunking this. So honestly, this is how I see it. But what could be the reason for Nyang to label Demba Sabally as the greatest enemy? Because he was with them. He left the party and joined the NPP. So for him to say the opposition don't have any, possibility of winning the elections, do you think that is the very reason? I don't think that, because to say he is the biggest, biggest enemy of the party, then something different from that must have happened. Because all the time, whatever. But was there anything serious that was said, or Demba Sabally is their biggest enemy? Because to say they cannot win elections, I don't think that's good enough to say he's their biggest enemy. He could have said one of the biggest enemies, because Demba was part and parcel of them until. But by saying he is the biggest enemy, he is the biggest enemy. That's a big question. But then, of course, looking at Demba Sabally, will see that because at this moment GDC has no National Assembly member at the assembly. So he could say this just to bring in people to join the party as he did, because when he was at GDC, he was quiet. But now that he's the current agriculture minister, anything about Barrow, he's defending President Barrow to nail, making sure that they are convincing people, on the carpet, going everywhere that come and join, especially the GDC militants, because we've seen many GDC will be cross-carpeting, and Demba Sabally still hopes that they can still bring more people from the GDC. Okay. But the big but is, will President Barrow step down for Mama Kande to lead NPP? Yeah, looking at the 2021 elections and the local government elections as well, the GDC did not do well in the presidential elections and in the local government elections, because they do not have any representative at the National Assembly. What is their chance of winning? Do they see them coming up? Perhaps with an alliance.
But not, GDC alone. not GDC alone. Yeah, of course, GDC alone will find it very, very difficult. Will find it tough, you know, to compete. You know, the ruling party. They did wonders in the 2016 presidential election. Exactly. Where they came, you know, Mama Kandeh came newly, and of course. And they got more than 200,000 votes. Exactly. I can remember people saying, you know, after the 2016 elections, some people were suggesting, or in fact saying, next election coming, which was like 2021, Mama Kandeh could definitely win elections. But it didn't happen that way. We've seen, you know, GDC going down. So. What was the problem? GDC alone as a party, I don't think they can win election in this country. They have to come together with other parties, because it has been rumored that GDC will work with UDP, UDP will work with GDC, but we've never seen that. You know, these two parties will only back themselves in an election where UDP is not part of and GDC is part of, where GDC is not part of and UDP is part of. We've seen, you know, they're backing their candidates. Malagan. You continue. Malagan, you continue. EU ambassador says over 10,000 Gambians face deportation by Omar Ba of the Standard newspaper. The European Union ambassador to the Gambia, Immaculada Rosa Cortes, has confirmed that over 10,000 Gambians are facing deportation from European Union countries, but denied that mass deportation are taking place. Reacting to a question on the number of Gambians facing deportation in Europe and the process of their return, in an exclusive interview with the Standard recently, Ambassador Cortes said, "We are talking about over 10,000 Gambians, but when will be the return depends on when they get papers to return." The ambassador strongly reiterated that current returns are not of the scale reported in some media, explaining that the actual number of returnees remain in the hundreds, not thousands. There are no mass deportation of Gambians from Europe, she said. She said the EU is aware of the important role remittances play in Gambia's budget, hence the need to work on legal regulated migration. She emphasized the importance of addressing the root cause of migration to reduce the risk of dangerous journeys, and revealed that to this end the EU has invested a whopping 500 million euros, approximately to $40.8 billion in the Gambia since 2017. These monies have been invested in four main areas: governance, inclusive green economic development, renewable energy, climate change, infrastructure, and human development, the ambassador said. Responding to a question on the country's installed constitution building process, Ambassador Cortes said, "This is a sovereign exercise of the Gambian people, with the EU being just a partner and a friend. We want to accompany a process that is owned and defected by the Gambian people, and we will not be getting into content. What we would really like to see is a process that suits the country, so that ends up with the constitution that is controlled and serves the citizens, and that the people will feel comfortable with it," she said. She said the EU hopes that Gambia will be able to have a constitution soon enough to be able to organize the next cycle of election under a new constitution. But again, as I said, we are very cautious of the complexity of a transition, and we are ready to continue supporting the process as long as the Gambian people allow us, she concluded. And that reminds me, because this morning we will be having, you know, a young Gambian migrant living in Spain, who will definitely join us on this program to talk to us about his success story. He went through the Mediterranean Sea, and then he's definitely making a name for himself. He will definitely join us. Yusuf Juf will join us, who is also a sports physiotherapy, but also working as a volunteer
with the Spanish Red Cross, but he's doing something else. Didn't you watane? But mass deportation, because Manga is denied to say, reports in your, it's not the actual scale of returnees from Europe, because sometimes the guy like thousands of people or whatever, nangam. He is still saying it remains in the hundreds. And we've seen also the money spent on some of these projects, like whipping 500 million ak yeneen xaalis yoo xam ne spending ko si this governance, exactly. So infrastructure, but human development. The monies have been invested in 4 main areas, governance, inclusive, green economic development, renewable energy, climate change, infrastructure, and human development. That's what the ambassador said. Having all this thing in place, yet still do you think there is any effort to at least have youths to make another choice by staying back home? The problem is you cannot stop people from migrating. Yes, because most of the time people will be like, then buga Guinea, them out. Most of people have the concept, so Guinea, that is the time I take. Okay. Yes, they believe so make it they can be take it and all that stuff. So I think them you can make it in your country without even the travel. We see so many people in Hamantene, they are making names for themselves. They are doing wonders in the country here. So it means but we have to do it in a very responsible manner. Because this then they deal so many means for others will do it in a form Jambur, they will be selling their lands and all of stuff. So them but let us do it in a very responsible manner. At the end of the day, do for them with documents and all that stuff. Because jail process most of the time, most of the people in the they use this jail bill and they use so with all that stuff, jail hustle everything, sa family make a fee, they put together money, prepare yourself and all that stuff. At the end of the day, you work la deport. The family, most of the time having this mental issues and all that stuff. Deportations some young Gambians living in Europe, and then set condition. Because we've seen some attestations to that. Videos, images, and so on. So it's definitely crazy. Bailo, you're traveling, and you've heard what the EU ambassador said. Yeah, right, Lipsy, I heard him. I'm looking at this whole issue. You will see to the even if there are multiple jobs created in this country, youths will still take this road to the back way. Because this is the mentality we all have. Youth will be seen or will hear reports that Kulunkari Boyda, but hey, if they have the chance, they will go. I think the immigration and the Gambian Navy people are also doing a very, very tremendous job intercepting these boats at the various seas in the country. Yeah, but my question here is, because we've seen over he said like over 10,000 Gambians faces deportation, but we do not know who among these are facing deportations, whether these are criminals, whether they're just illegally residing there and their asylum was rejected and they should leave or stuff like that. Because many a times the youngest people they will say like the people that are going to be deported are those that are living illegally, not having documents, or people that have committed crimes, people that are in jail. You take them from jail and then deport them back. So I think it would have been better to distinguish the difference, or to say who is
living and who is not living, and why is XYZ living. Because if he's committed a crime and he's in jail, then obviously being an illegal immigrant, and then obviously you need to go back home to say ugly mother. Don't you think it's better that way? I agree. Then I'm more information as to why they're going to be deported. I fully concur, because what we saw this morning is EU ambassador says over 10,000 Gambians forced deportation. So this does not simplify whether these people are, they've committed crimes, or they did this, they did that. Yeah. At the end of the day, also, if they are deported, if they come here, we have to look at two angles. Some the way they were living in abroad is not good. Some people, if they come here also, they will have, they will go through a lot. They will be traumatized. Yeah, what we need to have a rehab center. They need to go through rehabilitation. Exactly. Yeah. So the person you've known for quite a long time traveled. He was there or she was there, and he or she came back. You've started seeing some changes, within the person. Definitely, you will see to that, okay, this guy definitely needs help. But Gambia here, the culture is, if someone did not go crazy or mad in the streets, we never take him or her seriously. This is thank you, sir. Thank you. That should be it with the Standard newspaper. We have left with two more papers, but soon just one from each paper, one interesting story from each paper, as far as joining the headlines of the papers, so they can go get the papers or go online. But at least let's just take a look at one story from each of those papers. So on the foray, we have one-tier sales banned in Serekunda amid mounting tension. In a move to restore order and ease market congestion, the Kanifing Municipal Council has officially banned the annual street sale event known as Wanter in Serekunda, sparking controversy among vendors and triggering heated protests in the lead to the Eid festivities. Decision conveyed by Saini Sanyang, Deputy Commissioner of the Council's Police Unit, came after escalating tensions between shopkeepers and informal street vendors who traditionally lined the roads during Wanter to sell goods at discounted prices. Saying Sanyang, also the council's chief of operation, cited security concerns, traffic obstruction and mounting frustration from shop owners as the key reason behind the prohibition. The issue has been going on for a while, Sanyang said, noting that recent clashes in the area has turned chaotic. There was tension because they were stoning each other. In the interest of the general public, I said there wouldn't be one tear henceforth. According to Sanyang, market traders who operate year-round under license have voiced concerns, grievance over the disruption caused by the temporal sellers. They complain of obstructed shop fronts, dueling customers' access and unfair pricing competition from unregistered vendors. What they are saying is the hard truth, he said. We have to respect that and ensure that their businesses continue. The ban comes at a crucial time for vendors relying on the Eid times for increased sales. Temporary traders have historically set up market shift stalls along Serekunda's bursting market roads, offering clothing, shoes and bags, among others, at lower rates than the fixed rate retail shops. The practice, however, has become a flashpoint in recent years. Modu Sise, president of the Gambia Market Union and a key advisor to the market committee, acknowledged the legitimacy of the concerns from both sides, while sympathetic to the economic pressures facing informal vendors. Sise pointed to the availability of alternative market spaces. The market has empty spaces that people can use to do Wanter, he said, but don't allocate space on the road and block access route to the shops. You want them to pay and yet you are blocking access. How can they make sales?
Cisse further alleged that many of the wanted vendors are non-Gambians who import their goods from Senegal, suggesting that their operations do limit to support the local economy. He also criticized elements within the council he believes are financially benefiting from the disorder. In a statement seeking to reclaim tension, Mayor Talib Bensouda underscored the need for peaceful resolution. He thanked the municipal and Gambia police for inventing to defuse the situation and announced that the space will be allocated within the market to accommodate up to 200 temporary vendors. Okay, let's leave it there because I just want us to take a look at these images and then we will come back to do some analysis on this. Jari, if you can show us some of these videos, then you said how how bad it was, when the clash happened between vendors and shop owners. Please, can we just take a look at this? Because Youngest, this is what I am saying. It wasn't just a protest. It was a class. Understand? This was definitely a class. So holily, can you imagine? So they need to do something ASAP to try to stop it, because someone could have lost his life on this, because they were throwing stones, they were just using sticks, fighting and stuff like that. So holily, they don't understand it was not easy at all. Kera ko ci gis bantala tiye ñi ñu ngi tiye who knows, am na ñoo xam ne ni dañoo nekk ci biir li bokkuñ ci wanteerkat yi, bokkuñ ci borom bitig yi, waaye dañoo bëgg a yëf yi jax su ko defee ñu seet lan la ñu mën a def pour mën a neexle affaire si ak yooyu noonu. So I think it's definitely crazy. Ba pare lii starté wut léegi, because man maa ngi remember like several years ago, because most of the time every time of the season, what normally happens is then them Serekunda market and other markets as well to interview vendors, to interview especially the market president and then to know the plans they have ahead, because people are coming to do the one there, blocking shops, which is obvious, and then sub owners would definitely not allow that to happen. So I'm fighting that this class is one of the craziest one, but the class all the time. And then ñooñu soo ko seetee tam ñi nga xam ne ñoo wax ne ñii duñ def wanteer, they've got a point, because ñoom ñoo am seen bitig yi, ñoom ñooy fay licence, ñoom ñooy fay lu nekk nangam. So wanteer yi su bloqué yoon bi, ñi nga xam ne ñoo ñëw di jënd si duñ mën a dugg ci biir, because si wanteer bi rek la ñoo am, ñoom dañoo toog seen bitig yi ba pare duñ gis dara, duñ gis kenn, te at the end of the day you're expecting them to pay. This is their query. So ñi toog tam di wanteer dañu wane ne ñoom tam di part of it, understand, dañoo jaay Serekunda marché yàgg na am wanteer. Serekunda marché yaaga na ñëw demarcate kaw tali bi, kenn ku nekk di jox la space foo xam ne foofu naay teg sa jaay. But maa ngi dégg mu ngi blame some people coming from Senegal ñoo xam ne dañoo jaay. Wax na dëgg doesn't mean ne ñoom ñëpp fa lañ jógee, but am na ñoo xam ne de coming from Senegal other places pour ñëw pour jaay wanteer, because man I can attest to it, because dem naa fa several times. Loolu du tey sa ay ati at di interview some people, ñeneen dañ laa wax ne njarte amangut, ñu ngi jaaxle suñ bagage yaa ngi nii, parce que démb la ñëw ba léegi jaayanguñ dara, te jógee ba Sénégal ñëw ba fii jëlaat sa wanteer yóbbuwaat ko Sénégal am na lu ko gën, parce que jóge fii affaire si doxangut, marché bi dafa réew mi dafa affaire si dafa naxari yi, dafa nangam. You interview people and they tell you, then obviously he is right by saying that dafa am ñoo xam ne they coming from Senegal to do wanteer. But ak nu mu ci mën a mel mooy, man suma question mooy, why would the Kanifing Municipal Council wait until lii mu happen ñu taw ñu ne dañoo allocate more than 200 stalls yoo xam ne it will be temporary stores, because gis nañ inside the market fii nga xam ne fa la jaaykati yàppa yi nekkoon, am na fi ma dégg yow Mbari Padimbo something. Is it whether that is the place that they name after pa xaw ma naka something fàtte naa name bi, but loolu yaaga na faa nekk, space boobu yaaga na faa nekk, génn nañ fa yàppakat yi jaaykati yàppa yi daanal lañ foofu noonu. So waroon nañu mën a use loolu. They should have used that space long time ago to clean it, allocate shops, temporary vendors yi ñu dem fa, ñu announce that all people that wanted to do wanteer are going in the market, because we're not going to allocate any space outside. Police itam def seen liggéey ak yooyu noonu, then obviously duñ doon accès fii. So mënuma understand ñu xaar ba lii ñëw ñu taxaw ñu ne okay, we're going to allocate 200 temporary stalls inside the market because there is space.
I think that's the question. Sometimes it's very crazy. Nekut si time e julli bi kese. On a normal day, Serekunda so fa demee pour nga romb sa daf day nekk problème. Yeah. Because of what jaaykat yi ñu ngi bàyyi most of the people ñu ngi nekk si kaw yoon bi. doo dee mun a romb sa moto sa su buggee romb daf day nekk problème. te dañ dee nekk si yoon bi most of the time the moment ñu dégg ne police mu ngi ñëw rek boobu leen de commencé di daw ak seen bagage yi. ñooñu suñ demee gaa ñu dellu si. so lu xew démb si marché bi looking at the videos doon na loo xamante ne daal ñu bëri mun nañ see jëlee ay gaañu yu bëri dañ dee fees si kaw yoon bi to the extent that doo dee mun a dem defi sa ay soxla. I could remember I think beneen korité bu passé we went to the market doo dee mun a romb sax da nga dee toog ni ñu ngi si la puus nga doon a romb because yaa ngi génn si loolu nga fekk nit mu ngay fix xef si kaw yoon bi kale mu ngay defar ay tatu kale mu ngay jaay lii kii mu ngay jaay lii yoon bi booy baylo yi foofu la ñoo jaaree capitalize waaw doo dee mun a romb doo dee mun a def pickpocketing most of the time borom boutique yi dañ dee nekk di complain ne ñoom duñ dee gis dara at the end of the day festive season si su jotee dañ dee sarti seen boutique yi ba naka la jànq bi tudda nag tiktoker famous gis nañ ko time yi wéer korité bi mu wóoy jàppale seen post yi sàcca yaa ngi ñëw ak quickly rek bàyyiloo because I don't want us to take more time on this just a few words bala ñoo dem I guess okay can you go ahead please. This is very unfortunate Lipsy min keda kuno sera kuna marcelo fennom mi yalon ko dal a manira bakela honestly wayre nyimo sawo sankulete wontero ko kele but then wanter lal fana kanale ka birkati la fana taraje anu wol fana ngajal ko dal ike fango jere because amba enam na dunna mola bidiko do ngamara e katambine silo la fana na barka jale ko dal ni wanter lal kanale ka lobe ko pay so ngamara kuno wole nyi gerewo sawa to nyi marcelo ngamara cancel nyanta wulla no juna because jalo ko nyimu sawo sankulete amanke lo ko baden ngajal fana hana man coming may mona fana fa nyamem hana man ke saloti nga push tiol fana jele wato bele ka tu yara nyawra marcelo kane fi municipal police ngol fana be koma always ba fele ko bul taxaw fi canal do jang ba den ñe police o jale ka bor ñi man police o je ka je ka lo hani fang e lo da min bala fang e ka je ko e no katara sonko la so ngamira ñim kulet dal mi yalan ko amanyan kala bora kedale don't be surprised fana because ka jël fana am in years back fana hani driver fana ka garaw kala ka fako imangara so so I think spaces has to be created for these people wanter lal canal sawosang because sawosang kulam ma fay man ñanto so bari ye minu tare je ni la bitikol wala la fana ye ñantol so do dinatol. Thank you very much. That story fogba dañ ko mëna analyze but can you just read the preamble of the story then you them for a break please. Yes, this one says it says Jokado residents reject 2024 draft constitution by Mariam Marong. As the debate over the Gambia's 2024 draft constitution intensifies, residents of Jokado constituency in the North Bank region gathered over the weekend to express their dissatisfaction and demand greater public participation before parliamentary approval. The consultation conveyed by the National Assembly member become a forum for pointed criticism and a strong call for accountability. Momodu Bah, a native of Jokado, captured the prevailing mood in the crowd. People need to put aside their differences and address the matters in the draft constitution, he said. Bah urged that the population should first understand the content and implications of the documents before legislation proceeds. Okay. Our NAM should not vote for the draft constitution without our consent because we lack understanding of it. Thank you very much. That should be it for the newspaper review. We're going for a short break and then when we come back, we will have an exclusive interview with Yusufa Juf, Gambian migrant living in Spain, to tell us his story. We're coming back shortly on the Morning Star. Stay tuned.
right, welcome back to the Morning Star. If you're just joining us, you're getting us live from Star TV, and we're glad to be back. And of course, like I said in the beginning, that we will be having an exclusive interview with a Gambian living in Spain. And according to report, it is estimated that over 100,000 Gambians in Europe, totaling up to at least 60% of Gambian diaspora globally, including both migrants and refugees. According to reports, 5,875 Gambians arrived in Europe in 2024 alone, and out of this, 4,000 of them arrived through the irregular means using the Mediterranean Sea. And of course, with us in this studio this morning, we have Yusufa Juve, who is also a migrant living in Spain, and is with us here to share with us his story. He is a sports physiotherapy, working also as a volunteer with the Spanish Red Cross, and also a cook in Spain. But first, good morning, Uncle Nodef. Nuyu nañ la. Yaa ngi fine. Okay, namoon nañ la bu baax a baax. Welcome back home. Naka suma yumpaañ mu ngi laa toppatoo. dafa mel ni sikkim bi ma gisoon daaw ak biir bi benn de. mu ngi laa toppatoo. ah waaw level bee change. mais yow yaa Adama bokk leen level. non Adama maa ko raw. waaye léegi nag mënu wax ma ne ma yow sa nijaay rek am lu mu ci teg te loolu ñëw ñu ma te man dafa maa rusloo. non comme lu ma la wax rek xam nga moom suma gannaaw la ma wax. waaw. waaw laaj ko déggoo bu ñu dajee bu ma gisee dafa sot jo xam na ne su ma taxawoon foofu dama ko enu ak bicycle. Anyway, let's talk about Yusufa before traveling. What were you doing? Lan mooy the exact thing that you've been engaged onto? Okay, bu ma jeexalee suma high school then dama doon study as nurse attendant bu ma paree then ma commencé liggéey Banjul. Nekk naa foofu noonu si A&E bi with Mr. Ndiaye and with some of my colleagues. ñu nekk foofu like boobu that was 2015 2016. and from there si laa bàyyi foofu noonu then ma ñëw ñu offre ma benn pharmacie ma doon liggéey foofu noonu. then si laa try ma ne dama bëgg a study pour ma nekk massage therapist because yàgg na ak Gambia Red Cross si moo doon dem school. so bokkoon na si suma comme ambition suma jeexalee dama bëgg a liggéey as a sport physio. because time boo dama naan dem coverage ba pare dama gis ne comme ok lii liggéey la boo xam ne foo ko defee even though su nekkee sa aw ma si xaalis waaye su ma ko defee ma gis ne faj naa nit ma gis ne borom dellu na waat back to normal. comme cofeel bu ma lay jox daal. moo ëppa daan xaalis bu ma siy am. so I believe ne comme lii moo nekk suma field. yaa ngi gis den si laa continuer ma dem study sport massage with sport physio. With one of my colleagues by the name Issa Ndoye. ko xam ne motivate na ma torop. tey he's doing wonders in the country. foog naa Issa Ndoye ñëpp xam nañ ko. yaa si mbirum. then si loolu laa continuer ma nekk tamit Bigilo Medical Center ma liggéey foofu as physio. ba pare liggéey naa in various departments fii nii Bigilo foofu noonu. liggéey naa si seen X-ray room bi as an X-ray assistant. foofu lañ ma train with my boss by the name Lamine. ak liggéey naa tamit si pharmacy assistant foofu noonu tamit. Because of experience bi. as a nurse attendant tamit. bu ma liggéey foofu physio boo noonu business la between comme appareil nu tax sax administration bi ak man boo xam ne 50-50 business la. but beneen bi was based on salary like as a nurse attendant. so si loolu laa nekkoon dan ma doon liggéey tamit as team physio. Marimo. waaye si nawetaan laa ko njëkk a starté. DK United. maa ngi recall tamit first person ku ma njëkk a introduce si football was Pa An. ma yóbbuwoon si benn. Who is also the sports physiotherapy of the Gambia National Sports Gambia National the Scorpion, the national team. Working with the national team right now. Exactly. So Pa An moom moo nekkoon first person ku ma introduce si football academy. o Santiago Souleye Diop football academy. o Jere Cissé moo ko moomoon. that was 2012. 2013. then ñu nekkoon si loolu. fekk maa ngi doon try pour build suma bopp. ba after ma commencé wax tamit si nawetaan yi. foofu ak tournament ni Saraxule yi. then still ma gën a gis ne comme ok dama nit pour ma gën a jàng moom. so si laa dugg tamit ne comme dama war a defar suma bopp war maa topp comme naan ne ok traditional yi lay o lu ma jot a am si Red Cross bi
although it was good but dama need more pour ma advance because liggéey la boo xam ne da nga war a xam yarami doomi adama bu baax bala nga koo def so loolu moo ma gën a pousse ba ma dem a jàng ko then after ma liggéey ak Gambinos currently they are best academy not only in the Gambia but I go say West Africa in general Gambinos Academy bu ma doon liggéey ak gars yi by then amangu noonu seen pic bi because maa ngi gis seen stadium bi exactly by then si benn appartement lañ dëkkoon foofu leen de suñ jëndee place from various countries foofu leen de indi man dama daan dem meet every day dama treat like 3 or 4 players yoo xam ne dañ gaañu you know then contrat boobu ma nekkoon sama diggante gars yi ba pic bi pare ba ma dem foofu na introduce ma si team bi jox ma suma fiis yooyu waaye fekk time boobu nag ok man mun naa wax ne kon time boobu noonu suma time dem jot na. time dem da nga fi bàyyi lépp den after nga jaar si géej gi. ma jaar si géej gi. lan moo waral loolu parce que mënuma understand with all this history being fi explained yëpp. understand having all these opportunities you know you were so bright you know people were calling on you yaa ngi am every avenue to excel and then nga bàyyi fi yëpp and then you decided to go through the Mediterranean Sea. Okay, lu ma gën a motivé although it wasn't in my plan dëgg la ndaxte gis naa Libya bi xewoon na fi. suma boy yu ma daan toogal sax dem ne. suma boy suñu ñoom they can attest to it. suñu ma waxee affaire yi comme yoon bi dama leen dee wax ne non. comme du ma dem ma risque suma life. si yoon bi so ñu bëggoon a dem nañ xam nga ba pare continuer di waxtaan ak gars yi waaye after comme ma continuer suma liggéey bi daal. xam nga although maa doon am ay patients yu bëri si biti bu ma demee sax am na patients yoo xam ne dañ ma call si sama WhatsApp bi lu ma njëkk a laaj mooy yow lan nga manqué fii. bay dem waaw xam naa waxtu daf ñoo dab duñ mën a waxtaanee lépp waaye li ma bëgg a xam rek mooy nañ dem ci dem bi parce que li gën a am importance sax mooy fële dafa am li ci bëgg a xam but dem bi how was it easy was it rough was it deadly. well du ma ne easy now because yoon bi ak si ku munti nekk su munti gaaw di nga face difficulties although man yoon yi Mauritanie bi laa demee that was the first time ma génn Gambia because mosuma génn dem Sénégal si boppam sax so buñ demee yoon bi diggante border fii nii Sénégal ak Mauritanie mooy Rosso Mauritanie ak Rosso Sénégal foofu noonu dafa xawoon na tay trop because time yi mu ngi tombé woon time yi coronavirus COVID-19 bi then foofu noonu although dañ amoon link balaa ma doon dem bëggoon nañoo delloo maag suma raka suma cousin waaye ku ñu jox link bi kooku leen call after mu lijjanti ni so da nga war a fay xaalis pour nga dugga then si leen bribe benn police bi buñ ko bribe moom xam na ne luñ ko jox xamuñ seen xaalis bi xam na ne luñ ko jox bari na moo ñu jàppale dañ jaale moom si boppam moo ñu utal moto moo jël suñ passeport yóbbu ko seen office mu stamp ko yëpp utal ñu moto ba pare ñu soog a dugga so si leen yóbbu benn paper boo xam ne comme any checkpoint bu ñu am si ñoom suñ ko wonee dañuy sonal dañu ñoo bàyyi ñu def because ñoom ñoo ñu ko jox then si leen try ba dugga biir Mauritanie waaye Mauritanie dafa nekk dëkk boo xam ne safut because foofu noonu even seen borom bitik yi sax informal leen mun ngaa dem ni ñu def la friend di waxtaan ak yow xam lan mooy sa propose ba nga ñëw foofu di moment ñu xam ne comme da nga ñëw pour jël yooni gaal bi foo taxaw noonu mun na laa nax mu dugga si biir mu call police yi ñu ñëw ñu jël si la even taxi drivers yoo xam ne sax ñoo laa yóbbu ñëpp si information lañ bokk parce que ñun bu ñu doon dem taxi driver am na benn taxi driver xam ne mu yóbboon suñ foo nit ñoo xam ne dañu war a dem si géej bi dafa dem taxaw si checkpoint au police mu ne ko ne ñii si yooni baag yooyu la ñoo def so li ñooñu dañ war a fay foofu noonu 400,000 ugiya xam nga loolu soo ko xoolee fii si like $40,000 bàyyi leen so ñooñu ñu fay loolu pour ñu mun leen di bàyyi waaye luckily police bi xamutoon ne am na troupe yi nekkoon si biir di xaar de noonu lañ ko def léegi ñun fu ñu wàccee comme bu dee géej bi for exemple mu ngi like mun naa wax ne like 500 meters away mais si kaw tali bi lañ ñoo wàcce léegi da nga war a egg si kaw suuf di daw dafa mel ni comme koo xam ne da nga ne si woo zone nga nekk police yi seen security light mu ngee daw soo gisee security light baa ngi ñëw da nga tëdd si suuf den di moment mu romb nga jóg nga daw nga demaat so noonu laa nekkoon di dem ak suma raka may en woon saako bi parce que ñu waroon a yóbbu ñu ma jox saako boo xam ne seen raincoat si fa nekk yow amuñu life jacket raincoat la ñu jox so boobu maa ko téye woon xam nga loolu lu ma doon capitalise mooy boo yu ma toogal ñoom am nañ expérience demoon nañ ñu delloo leen on several occasions léegi ma ne bii dama koo téye te duma ko ñaar xam nga su ma demee bañ xam ne dugg nañ si gaal ma jox ko suma rak so loolu yëpp comme coono bu ñu daj foofu noonu was too much te suñu gaal bi benn saako maa la leen demee was boobu 25 kilos
benn saako maalo si gaal benn saako maalo. ñaata nit a nekkoon si gaal we were 43. 43 ok yaa ngi ñëw gars yi Mauritanie seen gaal yi projet la boobu noonu ñu jël nit yu bëri. ok waaw mel ni comme gaal yi Sénégal. but quickly rek ñaata days ngeen am si yoon bi bala ngeen a àgg 5 days la ñu am si. ngeen àgg Spain waaw ñu àgg Spain. ok maalo bu ñu doon lekk. comme soo ko joxoon xaj si biti sax du ko lekk. because lu ñu ko toogee. dem nañ ba comme ragal nañoo yu suñu ndox bi balaa moo jeex. dañ koo xaafanaab tiba ndox tuuti si biir tiba ndox si lii bi. géej bi defa ceeb bi. kaani pàccal moo nekkoon suñu soos. waaw. because ñun suñu bagage yi lu ñu amee. ndaw biir bu daw. waaye sa biir bi mën a daw because maalo bi duñ ko tooga ba mu ñor. ok. ba pare après full day yow benn paquet de biscuit nga lekk so sa biir bi dafa wow. toog nañ 5 days boo xam ne kenn mënut a dem woon ak si. ok all right but understand nañ tamit because ñu nga xam like dem nga Europe and then yaa ngi woon si camp bi and stuff like that because maa ngi gis si sa biography ne dafa am benn time ni nga starté di live life you know life di okay with you is benn incident boo amoon with Gambian benn lady koo xam ne dafa amoon problème and then nga assist ko because people ñi fa nekkoon they didn't know ne yow you are a trappy yow am nga experience because you were once a health worker or whatsoever naka la scene bi demee woon noonu. ok scene bi boobu mu ngi tombé woon time boobu man doon def suma medical check up si seen hospital bi foofu noonu so then ñooñu dañ ma senoon pour ma dem def x-ray so already def naa x-ray bi result bi mu ngi woon si traumatologist then dama waroon a dem meet kooku noonu on that very day then maa ngi ko waroon a am 3 o'clock ma nekkoon si boos bi génn si centre bi jël boos bi bu mu jëlee roundabout bi pour toon di jublu pour dem si main hospital seen referral hospital bi si benn bus stop foofu noonu time boobu mu ngi tàngoon around 43 degrees because severe daf dee tàng trop yeah most especially comme jëlee ko time bi ni dem ba August daf dee over tàng so bu boos bi taxawee si la seen am benn jigéen ba mu ngi daanu foofu xam nga am yeneen jigéen yu ko wër gars yi doon waaw tubaab la gars yi doon ut comme ku leen di dimbal because ñoom jigéen leen xamul lu ñoo def fekk man doon wax téléphone waaye di moment ma yëkkati suma boppam ba gis leen ñii ñu ngi soxla ndimbal bu boos bi ubbee si la roos rek ma génn dama fàtte woon sax suma enveloppe bi am na ku wàcce mu ñëw mu jox ma ko moom mu delluwaat si boos den si laa ñëw mel ne leen ndax mun naa koo help so ñoom duñ xool ne kii fan la jógee ak ban façon nit la help la gaay nit nu alaaw ma ñëw ma fekka foofu man tamit ma xam ne comme léegi lu maa def mooy dama leen di war a involve si scene bi du ma leen bàyyi noonu rek nu useless foofu noonu foog ñu useful si scene so ma seen two people like suñ gannaaw foofu mu ngi am hospital mel ne leen ne ñoom nañ roos ñu dem au docteur su nekka foofu noonu ma lay tekki ne ki ne mu ngi am fuul mu ne ma waaw ma ne ko ne try nga call ambulance so nu mu koolee gars yi although moom mënutoon a wax because at that moment mu ngi state of shock xamul sax lan la war a def then bu mu koolee ma jël téléphone bi si loxoom waaye maa ngi noonu proceed ma ne keneen ki moom xen kii jigéen la man ok dafa need privacy pour war a dindi bram bi kooku noonu pour mu ñëw moom mu dindi ko because dama ko war a defal CPR dafa war a make sure all the tight fittings are free so si laa ko alaaw moom mu def loolu then from there ma check ma xam ne comme mu doon gas then foofu laa try mais léegi ba ma mee ko nu am ko koo xam ne dama ko jox buba nii comme tawel la moom mu ko pour ma mun a am tuuti yaram bi foofu noonu dafa tàng trop ba fu ñu nekk dafa ëppoon amul benn guy boor boobu noonu yaa ngi gis then si laa commencé di ko jox CPR ba after ma gis ne mu xaw a fitu nii rek mu nokki mu jël dib rek xam nga léegi mu seen si commencé ñëw bu yaram bi commencé di lakka fu mu tëdd si tali bi rek mu yuuxu ma ne voilà ok fu mu nekk nii ñëw na den si laa ko gars yi nañ ko évacuer nu génnee ko teg ko si beneen side ak naaj bi mu tàngi noonu ma suuka suma tànka ba although mu ma doon lakka waaye dama ko muñ because moom at that moment moo gën a soxla ndimbal si loolu laa nekkoon ma try ba mu xam ne léegi mu ngi build consciousness si la docteur si àgga with the ambulance tamit waaye docteur si sax noo njëkkee ambulance balaa moo ñëw because ñoom information yu gars yi laajte dañ daan laajte lu nekk beneen saa da nga dem sax ba fedok xam nga so loolu moo daloon benn jigéen moo tax ma jëloon téléphone after ma jox ko good direction bi foofu noonu foofu war a ñëw den si la gaa ñëw si biir nurse yi ak docteur yi am na ku fa nekk kooku xaamee ne ma bi ñoom ñu ngi amee suma document si yëpp kooku si la wax gars yi bàyyi leen ko mu def liggéeyam xam nañ ko comme xam na si dara am na expérience so then from there si laa ñëw ma explain na gars yi comme lu ma jot a def some that little record lu ma am si patient bi ma explain ko gars yi ma jox leen respiration count bi ak pulse yi yëpp then moom si boobaan si la ma laajte naka laa mën a def loolu without having any machines or like nga ko ne ok lii
soo xoolee si basic first aid mu ngi fa mun nañ ko def so experience bi yàgg naa ko am depuis time in school. Okay, and then after you turn to be a hero because ñëw nañ seeti la sa camp and stuff like that because that's what I've seen. ñan ñoo fa ñëwoon ak waay. ok boobu jëloon na after 1 week bu sin bi xàppu ne so suma waa centre bi ñoom yëgu noonu ne def naa ko waxuma leen dara mooy centre bi nga nekk waaw centre bi ma nekkoon mu ngi tudd CR la tudd ok ñooñu noo yore affaire yi refugees with the Red Cross ñoom xamuñu woon dara comme ne am na lu ma def foofu benn dee la maa ngi woon suma néeg si kaw léegi si la docteur si ñëw with some nurses ak journalistes bi wax hospital bi ñoom ñu doon follow case bu ñu ñëwee dafa am benn boy Gambien bu fi nekk docteur bi ma à côté ko mu ngi tudd Sara so bu ñëwee mu ne leen ne Gambien la mu ngi tudd Yusufa dafa am life yi benn jigéen bu mu siif Spanish la so they were surprised ne comme loolu xew na ñu laaj leen loolu kañ la mu ne leen ne loolu mu ngi happen like 1 week back si leen wax ne kii moom fii waaye mosu ñoo wax ne am na lu mu fi def xam nga den si laa toog suma néeg ñu call ma suma lay ne dama ne wàcca si so di moment ma wàcca ma fekk seen administration ñu nekk foofu suñu social workers yi yëpp génn si xam nga ma wàcca rek gars yi commencé di tàccu ñeneen ñëw xaw ma ne ma ne li ma njëkk a wax mooy sigil nga suñu association. Okay. ma laaj leen waaye bala you can ask questions as well because I may wanna then bala ñoo dem parce que aca continue. den si li may wax ne comme sigil nga suñu association so fekkee time boobu man gisanguma Sara because man dama am benn problème comme groupe su taxee pour ma gaaw a identifier kan mooy Sara kan mooy kan si boppam si comme du ma si dee mën a bàyyi because du ma dee mën a xool ñëpp directly si seen exactly den si la Sara si boppam moom mu ooma bu ma ooyee mu ne ma ne congratulations comme si Spanish enhorabuena den si laa tool ma gis ko after ma ñëw ma xool ko kooku ban Sara la Sara moom docteur la foofu noonu si hospital bi Sara Louise Gomez den si la taxaw den suñu centre directeur bi mu génn si mu ne ñu ne comme defoon nga lii like 1 week baag waaye mosu ñoo wax ne comme lii da nga ko def ma ne ko ne ok lii nekk na loo xam ne mun naa wax ne suma liggéey la ma ne ko ne lii def naa ko more than 5 times suma dëkka mosuma taxaw ma ne nit ne am na lu ma def si yoon alright because after loolu gis nañ sa because ñu ngi gis tam some videos even right now sax control ñu ngi roll benn video with you and Real Betis ak yooyu noonu because xam nañ Betis because people that are watching football in this country especially supporting the Spanish league you know how big Real Betis is as a football team. What is your connection with Real Betis? ok connection bi first ma ko explain nu mu ñëwee comme yëpp si sin bi la happen on the 20th of June every year dañ dee celebrate International Day of the Refugees so dañ dee am benn official programme si suba dañ ko dee commémorer foofu noonu dañoo invite dignitaries yi si suba comme ñu talk about migrations ak ñoom seen database yu nga amee about these migrants issues ak lan lañ nekk di def towards it ñu nekk di développer ak seen sponsors yi ñëw so Real Betis is one of the sponsors ñoo xam ne comme dañ dee jàppale association boobu noonu tudda CA yaa ngi gis den si lañ ma invite woon foofu ñu bindal ma leetan si ñu seen ko si suñ camp bi suñ centre bi ne dañ ma need on that day pour ma ñëw ma présent ma explain lan laa def foofu noonu naka laa jàppale jigéen so bàyyi den xaw ma woon ne comme dignitaires yi rek a fa nekk waaye dama gis ne si centre bi that day ñu nekk noonu maa wax ne comme dañ lay invite xam nga so ma xam ne ok xëy na lii am na loo xam ne comme mooy loolu bu ma àggee foofu noonu after si la realize ne I was the only African in that hall ñëpp ñu fa nekk Spanish dignitaries la so bu ma demee ma taxaw ma def suma présentation then ñoom ñu start di ma question ma answer seen questions yi benn after bu ñu paree si show bi suma directeur centre bi si la ma yóbbu di ma introduce ak gars yi waa benn di nuyu ak gars yi so si la egga si président yi Betis si boppam Real Betis seen président so xaw ma woon ne moom la si laa taxaw rek si la ma ne kii mooy président Real Betis so ma nuyuwanteeg moom then mu laaj ma comme naka laa ñëwee yoon ma expliqué na ko yëpp so mu xawoon a saat mu ne man da am naa suma document si yëpp foofu ma ne ko ne maa leen amee fii nii lañ yëpp then si la génnee business card tamit mu jox ko suma directeur then mu ne ko ne ngeen seen ma document sami dinañ xool naka leen ko mun a jàppale even su ndegee ne sax duñ ko staff at this moment waaye dinañ ko jël mu nekk ay volontaire mu starta moom loolu si la ma laaj ne ndax di nga bëgg a nekk ay volontaire with Real Betis den si laa ko wax ne man ok job bi lu tax ma jën ko bëgg ma ne ko ne xaalis taxul ma jën ko bëgg man lu ma jën a bëgg mooy ma def liggéey ma gis ne borom recover na
from that injury. Okay, let's hold it there. My ngi gis yaa ngi enjoy di yëgal sama bopp whatever. Yes, If you have questions, parce que waaw time ngay dem ak yooyu noonu and then Baylo as well because ñu jéem a engage Youssoufa if not then mu continue then ñu gis because we wanted to know after being a fellow because obviously them nga fekk fa Gambians and how happy were they naka lañ la celebrate because da nga sigil Gambia da nga sigil le ter bu ñuul and stuff like that because gis nañ ci interview bi with one of their TV stations la xawma yaa ngi put on tam the Gambia jersey and stuff like that so how were you celebrated among your the Gambians in Spain? Yeah, fan la loolu yóbbu. Yeah, honestly, they stood beside me, support nañ ma trop. Yeah, especially comme boy yu ma dee àndal ñoo xam ne su ma ko toolee sax. Xam nga people like Abu Sen, kenn ki moom ko suma doon Lamine Sow. Okay. Xam nga with some not only Gambians, even like suñu mbokki Sénégal yu fa nekk. Support nañ ma trop. Mais bu ma doon defar vidéo bi sax am na benn boy mu fa Babacar Kandji. Sénégalais la. moom dafa wax ne ko moom su nekkee ne sax dina mën a am part si vidéo bi. waaw xam ne ko moom it dina si mën a si biir vidéo bi am na fu ma ko fekk moom fu moo liggéey. dama ñëw nuyu wanteeg moom ma wax little bit about comme moom bi am lu laaj ko moom tamit mu wax. This is some of the stories in Dega. But sometimes understand that it's sometimes difficult for you guys Gambian youths, especially those that went through the Mediterranean Sea. You am that integration, you integrate in society successfully or meaningfully, just like you did. Something that worth celebrating, something that you're commended for. Understand? Because are we having all other Gambians migrating in that society through this meaningful ways and stuff like that? Because they digga Hale Bandi, Sacha Fele, them Romfele. Are you having Gambians who are doing differently? Yeah, honestly, I'm not Gambian. You have me develop having some more from Maluma. Honestly, yeah, I'm not Gambian. I'm not digga. You digga buba. You have me land more. You buy sen family. Have me land more. You sacrifice in life. Jail game. Them. Okay. Yeah, honestly, I'm not having some activists land. So in the same area, they are doing great. Because my is that guy. Be Betis Lawan. My is who is that guy? Okay, Assane Diaw. Assane Diaw. Currently, I'm player Senegal. Okay. Why mom see you teams you play national team Spain local play. Okay. Yeah, legi gena Spain gena Betis mu play Como Italy. Como, yeah. Yeah. On the Cesc Fabregas. Yeah, exactly. Fofu la nekk di play. Okay, mom bokk na ci ñoo xamné senu nañ ma vidéo pour welcome ma ci team bi. It was a surprise video. Bu benen journalist bi gisé comme suma information gaa ngi ko post ci social media bi mu call fu ma nekk di liggéey because amuloon suma number directly dafa call suñu liggéey kaay mu ne leen Youssoufa la soxla pour ma wax ak moom that was the journalist who linked me with Betis pour ma dem foofu noonu ma am training with them. Do you have a question, please? Yes, it's with regards to the issue of this migration because this is not the most of these young people you engage in this irregular migration. So with all the experience being a xamantene bobu nga am fofu would you advise our young people what advice do we have for the young people because suñu waxé gaay with regards to this issue of this irregular migration lu ndé wax rek kuy dé rek da nga dé té dé fum la fekk rek nga xamné sa waxtu mo jot so what advice do you have for the young people yi nga xamantene they bëgg engage sen bop ci this irregular migration? Okay, dégg comme ni nga wax ne dañ ko wax ne kuy dee rek da nga dee ak fi nga dee dégg la moom dee is inevitable regardless of where you are waaye ok nekk na yoon boo xam ne man duma advice nit mu jëlaat yoon boobu noonu honestly su nekkee ne comme lu ñu fa daj loolu moo faa continuer ba léegi waaw ba pare change système bi ñu fa ne because although traveling la nga ngay gis whether by sea or by land waaye suñ ko defee normal comme lu mu war a dem nga xam ne duñ risque suñu life ama boot bi lu mu war a jël mu jël ko pare boot mu nekk safety boot boo xam ne comme nit dina mën a dem àgga dama wax ne comme yoon boobu noonu is bad waaye ni ñu ko nekk ne defee is bad. Okay. Bello, do you have okay. All right. Léegi li ñoo def mooy because dama bëggoon ñu jël more time on that but ñu gis naa ne time a ngi gën a dem but are you still physiotherapy or are you doing something else because maa ngi gis fenn tam yaa ngi nekk cook léegi da ngaa tooga yaa yumpaañ maa danga koo cëlee non kii maa ko mun ok foofu noonu dafa nekk place boo xam ne da ngaa nangu pour nga def lu nekk pour nga mun a am comme sa plan loolu moo nekkoon suma first
plan bu ma bëgg a def. waaye di moment ma wax ko suñu waa centre bi ma laajee yan course laa bëgg a mais dama bëgg a continuer sama profession. li ma njëkk a wax mooy government bi allocated benn sponsor. ci wàllum physio or even massage. so lu ma wax mooy comme yii noo fi am loo xam ne comme di moment pare nga pour jàng seen language bi. boo pare léegi dégg nga laaka bi. mun ngaa read courses yi nga war a def. so ñoom si seen boppam ñoo ma wax ne comme ñun luñ bëgg a mooy we prefer nga starté with cook. xam nga ma jël na ma like few days. nanguwuma ak ko study ko ne comme ku yore wàllum courses yi foofu noonu Paula. dafa ñëw ba su ma néeg. pour nga nekk cook. pour ma jël course bi rek parce que dama bañ ma ne suñ ma joxatee sama course physio ak massage man du ma def benn course. ko ndax moom yàgg na maa toog mu ne ma you should concentrate sa jàng yow you can do something tomorrow. because gis na ni ñoo xam ne moom dañ ñoo nekk si centre bi di dem di liggéey si tool. waaye ko every day dama daan toppa ni mu ne ma ne bugg ma laa gis ngay dem liggéey tool jàngal so kooku moom moo toppa mu ne ma ne defal course si laa ko def mu ne ma ne soo ko defee then hence government allocate benn sponsor mun ngaa liggéey nga fay nga jàngale sax. But you enjoy being a cook. Yeah, I enjoyed it. And then mun ngaa tooga yu bari léegi. For real. I've been working at school for 2 years now. Mbaaru pasta nga gën a mun parce que gars yi Spanish yooyu Italien yi moom pasta na leen rek. This pasta boobu mun a basically is for Italians waaye soo ñëwee si Spanish yi they have their dishes yoo xam ne moom ute na pasta. ban moo gën a siiw biir Spain. ok bari na foofu noonu. soo ñëwee si pomme de terre am na tortilla de patata am nga paella fële am nga. ban nga toogal daw si bi nga ñëwee. moom ñam na suma tortilla bi moom xam na lu ma ko wax. kon baax na tortilla de hamburger sax ñam na ko amul problème amul problème yow dañ laa bàyyi parce que xam naa ne because ever since bi nga nekkee Europe ñu ngi bëggoon a am interview bi ni ak yooyu noonu because mënuñ ta tënkal lu bëri sax because dañ a start xam naa ne tam ida soo delloo la whatever dinañ la mos a am via video and then ñu gën a yaatal and then we talk about a lot of things we thank you so much for coming. It's a pleasure having you and then we wish you the very best of luck in all your endeavors. And thank you very much for inviting me. Honestly, it has been a great honor being here. Thank you. maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp du ma ko fàtte nag. waaw sama jabar taxawoon na ma trop ak sama famille. waaw maa ngi koo jaajëfal bu baax. ok waaw jërë ngeen jëf. Be Indian love la. I know. Thank you so very much. That's it with Mr. Yusufa Joof with us on Morning Star. We're going for a short break and then come back. Thank you. Well, thank you very much. We're back on the Morning Star. It was an exclusive interview with Yusufa Joof. Let's give some updates, sports updates. Thank you very much, Lipsy. To the sports update, as usual, we begin with the Gambia Football Federation. It is the Gambia lost 4-3 to Guinea-Conakry. To Guinea in the Queen's final group stage match at the State Kasha in Nouakchott in the WAFU Women Cup 2025. The defeat also knocked the Gambia out of the competition with only one win from 3 matches, having failed to reach the next stage of the competition despite their strong fight today against Guinea. The Queen Scorpions fought hard and showed great determination, but Guinea were more effective in front of goal. Despite scoring 3 times and pushing until the end, the Queen's efforts weren't enough to complete a comeback. The team is expected home in midweek. And of course, it is all done and dusted in England as Liverpool are champions. Liverpool enjoyed a day of celebrations as the curtain was brought down on their title-winning campaign with Mohamed Salah late equalizer, ensuring they sign off with a draw against Crystal Palace at Anfield. Salah's goal, 6 minutes from time, commented
cemented his Golden Boot win and also equaled the Premier League goal involvement record as it took tally to 29 goals in 18 assists. Alright, Liverpool fans were not able to celebrate inside Anfield when the Reds last won the title in 2020 because of the COVID-19 pandemic. And they have been determined to make up for that with their celebrations with their record equaling 28th league title. The streets around Anfield before kick-off were a sea of red as supporters both these going to the game and those who just wanted to soak up the atmosphere gathered in huge numbers, cheering the arrival of the team boss and letting off red flyers. Finally, Leipzig. That is it for the English Premier League, and Liverpool with 84 points. Liverpool finished with 74 points. Manchester City with 71 points. Chelsea with 69 points. Newcastle with 66 points. So meaning these 6 teams are straight to the Champions League. It's all done and dusted in England. Okay. Manchester United, Very poor season for Manchester United indeed. And who is to be blamed? On the final day, you mean? Or no, the whole season. The whole season? Both. From the board. From the board to the coach to the steward, to the players, even the fans, even the commentators. Thank you so much. But the Scorpions are coming back home. They were defeated. They were defeated, of course. But very bad. How was their performance against the opponent? This was an away game. I wasn't lucky to watch the game, but of course, according to reports, the Queen Scorpions fought hard and showed great determination, but Guinea were more effective in front of goal because it was 4-3. So it was 8 goals thriller. You know, it's not easy when women are playing. Goals will rain like basketball. Exactly. I want to watch later because I must play football. Man, how one sport la I want to Jamdala. Lan Jamdala moom soo ko defee moom loolu ay tooñ la woon nga tooñ ndaw ñu rité la ñu jam la daala yow ku la jam daala yow su la nit doon jam daala sax jarul mu daw di la rité dafa taxaw fi mu taxaw rek jam la ko parce que doo daw lu sori xam nga soo jegee suuf si doo daw lu sori ku jege suuf si ma loolu surtout loolu ok lan nga tàggatoo Barbara ñuy jaajëfal képp ku nekk di seetaan Morning Star ñu la jaajëfal jox leen dig daje ba ëllëg inshallah ñëwati with another Morning Star. Thank you so very much. But that should be it. And then let's say we cannot go without saying happy marriage to Haji. No, in fact, what you should have done is remind Mako, and then we will have the pictures displayed, and then and this Muslim because Binta mom suma jarbar la Binta halabu am yar la Binta mom nanguna mu nek suma jarbar waye ñeneen ñi ma dégg dima ay oncle lipsi bokuma sen yaay dara non ka mo le oncle ay ñom jeyna ba yini jeyna ba yene dégg waxna ko ma ko de way oncle lipsi waxna ko manako bu Adama do ko de oncle lipsi jeyna ba man duma ni jaayam manako bokuma sa yaay dara na leer bokuma sa yaay dara bu ma yow la bokk ak Binta sa yo new ci sa yo bokul dara Binta mom nanguna mu nek suma jarbaat waye ay ñom jeyna ba yini ay oncle lipsi bokuma sa yaay dara kenn bu ma oy oncle lipsi waaw lipsi wala cheikh mënuloo ko nga bàyyi waaw c'est amat ya no all right, thank you so very much. The time Jane 2 minutes like it's 2 minutes to the hour of 11 o'clock, and that's it for the Morning Star. We're coming back tomorrow, inshallah Rabbi, and then suka defee ñu indi leen more interesting topics to discuss because tey sax dañ amoon lu bari li nga xam ne seen nañ ko, but we'll deal with them tomorrow. Especially there is this video that talks about sign language. I want us to talk about it because fii da nga gis nit ko xam da nga nekk di wax moom ñuy xesen seen bopp yi di laal, and if you're doing this, obviously you're communicating. You talk to someone who knows about sign language, or even so what a mom sa nga def ko, they know you're guilty or they know you're doing this or doing that. Gis nga, that is it. Because wala suñ ko mënee déglu sax because jaar indi na ko dama ko bëggoon ñu former ko because time jeex na jaar soo ko mënee play suñ ko mënee dégga then after ñu ñëwaat just 1 minute then ñu tàggatoo please.
purely because if you touch your neck, they will know that you heard something right now and you are in trouble. If you touch your nose, it tells people that you did not like something that was said and it was very negative. If you touch your eyes, that means you don't like what you just saw. If you touch your ears, they will get to know that you heard something that you did not like, it was unpleasant. If you scratch next to your nose, on any of the side, on the cheek, that means something small but still negative which you do not like. If you touch over your eyebrow, that means you really like what you just heard. Anyone who knows body language can read you like a book. If you are interested in learning how to speak with confidence, you want to learn verbal and non-verbal communication, go ahead, register for our upcoming workshop. The link is in my bio. Don't touch your face with... Really interesting parce que mu ngi talk about sign languages, and then some people don't know this because léegi-léegi am na ñoo xam ne sax dañ leen a reject in a job interview because of sign language moo tax xëy na ñu ngi laa laajee na question nga ne am nga there are places you touch, it means something. So soo ko defee def and then an expert is there or someone who knows about this sign languages dafa xam ne benn you're lying or you're trying yaa ngi fabricate stories, you're not sure, you're shy, you're in love, you're nangam. So xale jigéen yi moom bi ci bëgg a xam rek mooy if you're in love fan nga dee laal, and that's not what we are saying. We are talking about everything. Sign language, get it. Anyway, that's it. That's what they want to know. So when you are in love fan nga dee laal su ko defee dinañ bàyyi xel because say dama ngi amoon koo xam ne mu ngi koo faa xam ne nopp na ko de dafa bëgg a xam next time su wax ak kooku su nekkee kooku laal na fi yoon dafa okay, then I was right, he is in love. And that's not what we're saying. That's not the purpose of this video. It's to educate you so that you can be mindful of some of the signs that you do. Now becoming a love doctor on this platform. Just if you want to call the program the Love Clinic, I don't care. You are the target. That should be it for today. We're coming back tomorrow, inshallah. Bye bye. Jerry Jeff.